जॉयदा किधर है? $950. Hello and welcome to the Oaktree Dugout. We are now a weekly show about cricket. We'll talk about matches, we'll talk about stories around cricket. We'll do some cheering, we'll do some analyzing, some sharing of memes, some trolling, some appealing, some high-fiving, some fist pumping. Basically, we'll do everything except for actually playing the game. आप जो भी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, आप सबका स्वागत है. I see Avinash, hi Sheikh. आज मेरे साथ दो ऐसे शख्स होंगे जो जिनकी शुरुआत से ही आईपीएल के साथ उनका गहरा संबंध रहा है. They're no strangers to the ups and downs, ebbs and flows, the peaks and valleys, and the whims and fancies of the team, the owners. The first one is here. The other one will join shortly. Superstar from the Oaktree cinematic universe. Hello, Gaurav Kapur, who is not here yet. Hello, Gaurav Kapur. He's Mr. Dramatic India. entry. Dramatic entry he wants. You're on mute, Gaurav. Either you, I was just trying to make a dramatic entry. So, Can you Mr. guys India hear के me? Yes. Now we can. Yeah. कोई दिख नहीं रहा बाकी, पर ठीक है, कोई बात नहीं, दिखने वाला तो मैं ही हूँ यहाँ पे. हाँ, तो superstar from the Oaktree cinematic universe. Please stop. Okay, fine, carry on. Okay. Also on the show are series regulars who will maybe one day have their own spin-offs. Hello, Shishir Jain, and hello, Ajinkya Kulkarni. Hello. Hello. GK. I'm just saying that if they're going to do spin-offs, then don't you think we should sign contracts with them right now? Well, somebody, if they have to go, then you have to let them go. देखो भाई मैं इतना ही बताऊंगा. But it's all in our cinematic universe. भाई देखो, from a little bit of investing I've done in the last few years, I've learned one thing from people who are slightly older, is that when you get slightly older, you have to just invest in the youth and then they will make money for you. समझे? खुद नहीं काम करना. पौधों को पानी देना, फिर वो पौधे बड़े होके पेड़ बनेंगे और आपको फल और छाया देंगे. That's the trick. जरूर. Good trick. अच्छा लगता है 30s में कोई यूथ बोलता है ना तो अच्छा लगता है. बहुत अच्छा लगता है. ठीक हो गए? हाँ बिल्कुल. शिशिर भी डाई लगाता है अपनी बियर्ड पे. बहुत गुड. बट वो ट्रेड सीक्रेट्स. कोई शुभम तो नहीं है? अच्छा शुभम है. Shubman busy आज. Shubham is saying that he's missing Raj's jokes. So you don't have to worry because Shishir is here. He is our British Raj. वो Lord Mountbatten जब गए थे 47 छोड़ गए थे इसको पीछे. तो ये मारेगा वो वाले dad jokes. बिल्कुल. शुरू हो जाओ. खतरनाक वाले. अंकल को एक. नहीं, आप कुछ डनकर्क की बात कर रहे थे ना, तो मैंने कहा था डनकर्क और डनकी में सिमिलैरिटी है कि दोनों फिल्मों में वीएफएक्स है, बट डनकर्क में अलग वीएफएक्स था, इधर एक्टर पे वीएफएक्स लगाए सारा. तो बस ये नीरव इसने अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा. किंग खान के खिलाफ कुछ बोलने से पहले अपना इस्तीफा एचआर को भेज देना, ठीक है? बाद में नहीं, पहले. अभी तो आपने मुझे जवान कहा था यार. अब आप मेरे को ऐसे मत करो, नहीं तो मेरे को भी डन की रूट ढूंढना पड़ेगा यार काम के चक्कर में. भूलना मत, हर टीम में एक गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा मैं हूं. Shahrukh dialogues. Go for it. I actually started the introduction by saying we will talk about cricket. But we are now. Nice. If we talk about Shahrukh, it segues into talking about KKR. रईस ट्रेडिंग की बात हो रही है ना आज. मेरे बिल्कुल रईस. और मेरे को लग रहा है कि एक्चुअली हम सब प्लेयर के ट्रेड्स देख रहे हैं. I think the most interesting trade that has happened has been the Gautam Gambhir trade. You're talking about homecoming and this and that. The real homecoming is GG back with KKR. I'm the most excited about that.
10 years in the making. Huh? बढ़िया. और मेरे ख्याल से पहली बार मैंने देखा है इतने टाइम में कि मेंटोर जर्सी वर्सी पहन के फोटो शूट हाँ, करा रहे फोटो डाल रहा है. हैं घर वापसी के. But tell me something. I'm just asking. Like in that entire, there's obviously great cricketers in that KKR setup. So of course you have Sunil Narayan. He's really KKR. Andre Russell is really KKR. But Gautam Gambhir is like as much KKR as them. Like I would rate him. You include all the players. I would rate Gautam Gambhir wearing that jersey front and center in the top 3, wouldn't you? He would. I mean, he's as much, as a Rohit Sharma to MI or Virat to RCB. There's a legacy which has been thrown around. Yeah. He's the custodian of KKR's legacy. I think we'll talk about when Joy joins. We'll talk about KKR in detail. But I just wanted to your thoughts. It's just about a week since the World Cup final, and we won't talk about the World Cup final because it's Let's not talk about it. so last week. But in the week since then, Gaurav, have you had enough cricketing action both on and off the field? That's right. We played cricket. You know this, right? I was playing cricket today. So we played cricket today. It was an amazing game. I can post footage of my 4 and 6 in cage cricket that we played. Angad Bedi also played with us. So he and I had a good partnership and we won one game. And then, of course, I've been at 2 T20 internationals on Crick Buzz. So listen, man, you know me. I can never get enough of cricket. सुबह शाम मुझे दिखाते रहो, खिलाते रहो, पिलाते रहो. I'm very happy with cricket. So I have no problem. I was quite looking forward to this T20 series and it has not disappointed me. चलता रहेगा ना? क्रिकेट तो चलता रहता है इस देश में. So far it's been Unstoppable. Cricket is unstoppable. देखो, एक संडे को हमने 241 बनाए थे और हार गए. इस संडे हमने 235 बनाए और जीत गए. ठीक है, संडे टू संडे चलता रखो पे हाथ मत रखो, please. That is so last week, Gaurav. We have to talk about the best way to get over heartbreak is to love again. So you have to find it in your heart to love again. And we all love cricket. It's very interesting क्योंकि एक तो सारे crowds भी हाउसफुल है, मतलब दोनों गेम्स में. अच्छा crowd आ रहा है. Yeah, अच्छा, because they're giving it to centers जिसमें जहाँ पे ये मतलब क्रिकेट होता नहीं है और IPL में नहीं कम होता है. So I think that's Bangalore का देखेंगे. Bangalore is the true test. कहीं नहीं होता. पहले नहीं, वाइजैग में होता है. वाइजैग में कभी-कभी होता है. तो वाइजैग में लोग थे 6 साल पहले होता. नहीं होता क्योंकि वो कोची टस्कर की टीम तो है नहीं, तो वहां पे नहीं होता. गुवाहाटी वाइजैग में भी 5-6 साल पहले हुआ था. या करेक्ट. गुवाहाटी में 2 मैच हुए थे. वे 2 मैच हुए थे. आई रिमेंबर हम लोग गए थे वहां पे टू शूट द एपिसोड विद म्यूजिक एंड कुलदीप. Yes. RR versus DC. I think was there, and the last one is in Bangalore. चौथा किधर है? I think Ranchi or Lucknow. Ranchi है, I guess. Ranchi. Raipur. Sorry. Raipur. Chhattisgarh. Yeah. Correct. So Raipur में तो वहाँ भी आएगा crowd, and they'll come here because I mean honestly I think it's ठीक है, there's enough people. There's an exciting brand of cricket that India is playing right now. I like this youth team that's playing so many left-handers. मजा आ रहा है देख के. It's weird to see so many left-handers in India's team. World Cup में एक ही था, रविंद्र जडेजा. 6 या 7 थे ना, कितने थे कल? 5 तो टॉप 7 में थे. टॉप 6 में 5 थे. The team is नहीं, team is leaning left. को छोड़ के Team is a very liberal team. And don't forget Arshdeep Singh is also a lefty batsman, by the way. So वो भी आता है 11 नंबर पे. I was with you till lefty. Going till batter is a bit of a push, no? Push. Well, Okay, so push Joy comes sir to has shove. joined. Sorry That's to interrupt. excellent. Joy has Excellent. joined. I'll take your Bring leave. him up. Yeah. Okay, we are joined by a gentleman who knows. I'm good. I'm very good. Good. I'm trying to find a proper background for you, which is not actually phrasing out, and my voice is really screwed. But apologies for that. But this kind of a discussion, I thought I have to show my face. No, we Okay, need so your, Joy, we need your I'll just insight. The introduce voice Joy. and all doesn't matter. The visual doesn't matter. We need your brain. Yeah. Well, I wouldn't have put it like that, Gaurav, that you don't want him for his looks. He knows that. The silver fox. The silver He's fox our is silver in town. fox. Oh, very nice. We have our own silver fox. That's right. But yeah, thank you for joining us. Joy, of course, has been, for those who don't know, he was in the dugout for the first ever ball of the IPL as the team director of KKR. So he knows a thing about the ups and downs and the pain and heartbreak.
Joy, we've been pledging not to talk about the World Cup final, but I have a question for you. Have we taken the loss of the World Cup final earlier last week so badly that we have no space on our sports channels for Vijay Hazare Trophy? I mean, is anybody interested in it? It's happening apparently. I know lots of people who are interested in it, but most of the people who are interested are not. I mean, the average fan, as I said, they're heartbroken. I can quite understand why, because this was probably one of the most, this is one of the finest teams ever. And the way it happened after 10 victories, I mean, I can completely understand where they're at. But yeah, for the rest of us, I think it's business as usual. Life goes on. And 1 month before an auction, you're going to start watching stuff. Yeah, it was a quick move. We were just discussing this, that Gaurav has had 2 sessions on Crick Buzz and a game in the cage. And it's just been a week since the World Cup. So Gaurav has fallen in love again. Two Yeah, games, Gaurav, at least, yeah, at least he's watching. At least he's doing 20 over games instead of 50 over games. Man, I got And to he- tell you, doing the first 20 over game was, when it finished, I felt like I had taken money for very little work. Because I was so used to the long day of 50 overs, which is, we realize, longer than a double-header T20 game, because it's 100 overs, right? So, Yeah. and 2 T20 games sometimes overlap into each other, so the hours are actually shorter there. So it is longer than I have. I was telling Crickbuzz, I said, you guys are Joss Butler and I'm Ben Stokes. I came out of retirement for the World Cup, but I'm going back into retirement. But I got to tell you, as much as I don't like the hours, I think I fell in love with one-day cricket again over this World Cup, especially in the second half. Some of the games that happened were just amazing. And it also made me realize that it's not like I don't like the format. I don't like the format with bilaterals, because I think I like it when it's in this round robin World Cup format, and I hope it stays that. I believe that the next one may not be round robin and maybe in groups. I hope not. I hope it stays round robin, I because think this it is is 14 teams. so it won't be. It'll be groups then. But this is Champions the Trophy truest will be format. knockout, right? I'm assuming Champions Trophy is apparently in 2025 if either the BCCI or ICC. Yeah, look, the way Champions Trophy is structured, they can't have it as long as the World Cup. You know, it's meant to be finished in 15 days. So the format has to be slightly different. It'll probably be 2 groups of 4 and do something of the sort. You know, but you can't. Wasn't it It'll be part traditionally a group, part knockout safe. tournament? Wasn't it always? No, a it was a knockout tournament, but now I don't think they'll go knockout. They'll go group, and because again, too much money rides on one big team knocking out first round. It's not something that the powers to be the ICC likes. And if there's a round robin and a knockout, then there's always scope of 2 India-Pakistan games. Exactly. Because I एक think चीज और since थी 20 नीरव, सॉरी, वो जो विजय हजारे ट्रॉफी की आप बात कर रहे थे, तो मैंने ये भी पढ़ा था कि बिकॉज इंडिया आर प्लेइंग ओनली 9 ODIs टिल 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, सो देयर इज नो नीड फॉर लाइक विजय हजारे ट्रॉफी इज लाइक एन ऑडिशन फॉर वनडे क्रिकेट. तो वो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इन लोग के लिए. तो आई थिंक वो फिर स्पॉन्सर्स भी नहीं मिले उसके चक्कर में, एंड आई थिंक वो फिर ट्रिकल होता है ना हर एक फैक्ट उसमें, तो वहां से ये हो रहा है कि ब्रॉडकास्ट. It's surprising. It is surprising कि कोई broadcast नहीं है. Yeah. I just hope कि at least knockout phases पे हो जाए, क्योंकि रोज मैचेस हो रहे हैं, रोज 8-10 में. It's very. I mean, I'm surprised. After many years, we don't have a Vijay Hazare Trophy happening, and it's a premier domestic, one of our premier domestic tournaments. So guys, I want to start off with the IPL stories. I mean the retention stories. Let's begin with our top story. Obviously, I have to start with Hardik. जीके पहले कुछ दिनों से फुसफुसाहट चल रही थी, फिर सोशल मीडिया में बहुत शोर मचा. What thoughts on why Hardik went, and under what, anything that you can tell us I'm about? not sure. I don't think anybody except Hardik will truly know, or his close circle will truly know why he left. I just think that he had done so amazingly for Gujarat Titans, and we also know we spent time, because we produced all of GT's content. We spent time with Hardik. There was a refreshing maturity. There was the way he was flourishing in that setup. So I don't know what the motivation was. I'll be very honest. And to be honest, even if I knew, I don't think I would divulge it. But I don't know. So that
plausible deniability. So that's great. But I don't know what would prompt him to come there. I'm guessing and I'm speculating, and Joy can add to this. This is all the speculation that's out in the open that people are reading, is that he's promised captaincy maybe after Rohit. It is a franchise and a team which is close to his heart, because we all know the Pandya brothers stories with Mumbai, and of course the fairy tale that's been written there. So maybe that was the motivation for him to come back. But I was quite I was a little surprised that he chose to leave GT, because that setup really threw him into national captaincy candidate prominence in the last 2 years. You play 1 year, it's a fairy tale. You play 1 year, your team doesn't retain you for whatever reason. You come into a new team, you made a captain. We've spoken, 19 to the dozen about how nobody thought that he would be captain, and everybody was thinking, oh, we don't know what choice has the GT management made. And as captain, lifts the trophy. The next year tops the league, loses by... I firmly believe that if that match had happened for the full 20 overs, GT would have probably won that trophy again. But whatever, rain happened, and of course it got reduced. And CSK won that trophy, and full credit to them, of course, lifting another one. But now think, obviously, Mumbai and CSK also have this rivalry, right? And now they're burning because they have an equal number of trophies. So that could be the motivation for them to say, what do I need? I need this X factor. I need this game changer. And now the flip side to it is Mumbai Indians have only Indians playing in their, Indian national team players. There's, out of their 7, 6 will be international players. You'll have Rohit, Ishan, Tilak, Hardik, Surya, and Bumrah. That's a really strong team. And if a mega auction doesn't happen, Joy, then that's their core for the next couple of years. So just that's clarification. They are allowed to retain Sorry, I that. made a lot of points. Just a clarification. As of now, a mega auction is scheduled for 2024? 2025? Right. Sorry? Yeah, It is, right? it won't. December 2024. I don't think it's been announced or not announced as yet. Expected to be. Yeah, these contracts are for 3 years. Whatever contracts happened were for 3 years. Now, whether after that there'll be a mega auction or they'll say there are no other auctions, we don't know that. But these contracts are for 3 years. That's the only thing which is positively we know. Okay. So, Joy, your thoughts on this? I mean, since we are going down this speculation abyss. So, two things. I don't think it's good for the. I don't think it's a great idea for the tournament, and I'll tell you why. Because something like this, similar to this, almost happened in 2012. Ravindra Jadeja did not play a particular season. 2010. He didn't play a particular season because he wanted to move on, and a franchise had signed him, and they he said, I don't want to play for Rajasthan anymore, and therefore he was banned for a year. The reason he was banned for a year was that they said that, you can't break this system. If a player suddenly says, no, I've taken him in the auction, but I don't want to play for you. Once you encourage that trend, it's not a good idea to go down that road. So that's the reason that it was stopped in 2010. Today, 2023, you've allowed this to happen, as in a big player has said that, I don't want to stay in a franchise anymore. Now, the truth of it is, whichever way you go, once you start doing this, once players start realizing that if they kick up enough of a fuss, a franchise will leave them, I don't think that's a good precedent for the league. That's my considered thought. The second part to that, I'll just add to what Gaurav has said. If a player comes and the situation is that he does want to leave and there's a franchise eager to take him and the league is okay with it, the problem is that if I'm a franchise and I'm Gujarat, I'm saying there are 2 things I can do. I can allow him to leave right now and maybe get some money out of trade and make some of value for my organization, CBC or whoever it is, and get enough money in the bank so that I can pick up another big player whom I might want to retain. Or the other option is that I wait. He's dispirited. He's not motivated to play for me. He's clearly said he wants to go. I'll get 1 year of mediocre performance and then he's gone anywhere and I'll get nothing for it. So if I am Gujarat, how do I choose? And I don't think they could have made any other choice under the circumstances. I agree. There's nothing contractually choice which comes into this, right? There's nothing. You can. Here's the thing, right? You can enforce contracts, right? But like the word that Joy just used, if someone is dispirited or if someone doesn't want to continue,
you don't want to enforce it in that way, especially if it's a part of your leadership unit and your captain. So I'm agreeing with Joy. They're saying there's only two choices there, right? One is, if you just take this year, player says, I want to go, I want to leave. This is not working for me for whatever reason. I can do better somewhere. So you have two choices. One is, they could have said, oh, we don't retain the player, and the player goes back to the mini auction on the 19th of December, right? You can perhaps be vindictive and say, oh, I'm not going to let a competitive team, a competitor team have him, and let the free market take over. Or you can say, wait, let's not get emotional about this, right? If the player is going to go, there is a buyer. I can get some transfer fee out of it. Yes, in a $1 billion franchise, a few million is drops in the ocean, but hey, nobody minds a few drops in the ocean. You can pour a few more glasses into the bucket. So it's a wise choice to do. I'm not aware if they were offered a trade, but really, what player would Mumbai give up a player of Hardik's marquee brand value in a trade anyway? So I think this cash trade, now they go into the auction with the money, as Joy is saying, and they've made some transfer fee as well, which will look good in the books at the end of the financial year. Okay, so counter question to Joy. If he's not here, you see. Okay, Joy is not here for a एक minute. इंटरेस्टिंग चीज है कि जॉय ने जो रविंद्र जडेजा का वो दिया था एग्जांपल, तब भी टीम जो थी जिसके साथ नेगोशिएशन चालू हुई थी वो मुंबई इंडियंस ही थी. Oh, interesting. I remember the Ravindra Jadeja story, and I remember Lalit saying the words. I remember Lalit talking to the late Shane Warne, and of course Shane Warne was, the father figure of Rajasthan, and he said, the kid made a mistake and he's young and whatever. And I remember Lalit very clearly saying that, the rules are the rules, and if we have to make an example, then so be it, because it's the rules. These are very clear, and everybody should know them. And so that happened then. So I'm sure that whatever rules they are right now, I don't know, because a lot of them have changed. But I'm 100% positive that what they have obviously done, they're far too clever, and there's too many lawyers on all sides to ensure that what has happened is within the law and spirit of the IPL governing rules. Yeah, look, I think totally. I think they're within the rules totally. I don't think the Mumbai Indians would do anything to go against the rules. But I think what they have done by Hardik Pandya agreeing to go ahead, it just breaks the whole point of spending all that money and being smart in an auction. So I'm just scared of the auction process being derailed over time, because we talk about it, but that international clubs and the IPL will go international. But remember, almost all international clubs are losing money, and now they're trying to work out in football and everything, and they're trying to do financial fair play and get there. The IPL, by dint of the auction, is making sure teams are always profitable. But so we've got to make sure that stays that way, and that's just my worry. I don't think Gujarat could have done anything different, though. Okay, so let's look at it not from a different pivot, from Hardik Pandya's perspective. He's the kind of guy, I think, he would be pretty much happy in most places. So it's not about was he unhappy or happy at GT. And obviously MI, he knows the system inside out. He's been there long enough. It can't be only money, right? Obviously there is a plus. So do you think he has been promised captaincy? Because that's what's been circulating. And in which case, what happens to Rohit Sharma? Gaurav, you want to take this? Listen, I hope Hardik's been offered captaincy. I'm sure him and his people are smart enough to negotiate that. Maybe not this year, but maybe in the coming year. If Rohit plays for Mumbai, you would expect Rohit to captain. I really doubt if Rohit would play a season without captaining, because he's such a natural leader, and we've all seen that. I don't think we need to kind of give any evidence to support that fact. So I would find it really weird if Rohit was playing another season and not captaining. Maybe Hardik has been promised the retention for next year and captaincy to take over. I am sure that was a discussion after they had discussed with Rohit what his plans were. Okay. But he could still, Rohit could still do a Virat, right? I mean, Virat stepped down from captaincy despite it being his team, and I know, I'm aware. That's what I said. We've seen him do that. We've seen Sachin do that. We've seen a lot of players do that. We've seen MS do that with,
for a few games 1 at year. He least. tried. He tried. Yes. Yeah, they tried He doing tried. that. But, Yeah. I feel like it's, again, you see it per person. That doesn't sit with me with Mhm. Rohit. It just doesn't. And not after 5 trophies. Joy? Fair enough. Yeah, I tend to agree with you. I mean, I just can't, for some reason. Perhaps I'm sentimental. Perhaps I just think the world of Rohit as a player and as a captain, as a leader. I really don't see him playing under Hardik, but I see definitely a promise in the future that you get retained, you take over this wonderful ship where Rohit has won 5 championships, and you're the guy, you're the chosen man to take us to the next level and the next few. And I think that's the problem with MI. Remember one thing, MI reached the semi-finals last year. With all the faults of that team, they reached the semi-final last year. But the problem of being Mumbai is reaching the semis, reaching the qualifiers is not good enough for MI. They're just too big a team to, want to just play at that level. And I think that is the issue with them. That just being among the top 4 is not good enough for a team that's won 5 championships. Therefore, the pressure is immense, and I think they feel Hardik is the future to, take over that pressure. So, I mean, my heart goes out for Surya because he was vice captain for the last 2 seasons, as far as I know. I mean, I'm sure he was looking forward to being an MI captain one day also, right? And he's now an India captain. So, is Yeah, it I don't know, man. I don't know if we can Yeah, speculate tricky this, one because then. the way things have happened now. I mean, I think we'll just have to wait. Like, we were also talking about who would be captain of Neerav, and we were talking earlier today of who would be captain of GT, and we spoke with Harsha. I spoke with Harsha as well. Harsha tweeted. I didn't speak with him, where he had said that it would perhaps make sense for Kane Williamson to captain for 1 year and Shubman to just kind of learn the ropes with him and then take over as captain once this 3-season deal is finished, and take over from 2025. But what I've learned with GT is, and maybe we're all kind of a little old school that way, right? We're old school, we think that way. But GT doesn't think that way. Remember, GT has a track record of picking a person as captain when nobody else believed that he could captain and delivering. So I don't think they would go for the conservative option. They would go for the option they believe in, even if it doesn't make sense to the old schooler conservative gang sitting around like us. I'm totally with you, Gaurav. I think they'll go with Shubman straight off. Yeah, they I announced think it they've today. reached this. They announced it a few hours ago. So they've already announced Shubman is captain. They've announced, While yeah. we were speculating, an hour or so later, they announced that Shubman is captain, and I'm not surprised at all, because if Kane Williamson plays, which I think it should, if he plays, he will be part of the on-field leadership unit with Shubman. When they're in the dugout, Ashish Nehra and Hardik has himself acknowledged how, the first few games Ashish would be captaining from the dugout with field placings and bowling changes, etc., etc. So I think it's great. I think, he's a superstar, throw him in the deep end. He'll figure it out. You've got enough support around anyway. So he's got the floaters, right, to swim. He's got Kane Williamson, he's got Ashish Nehra, he's got Vikram Solanki. There's some great brains over there. He'll just use them, and he'll, be doing laps in no time. I have to say this about Shubman. Twice at the Narendra Modi Stadium this year, he's been in a blue jersey and in a team which has been overwhelmingly dominant in the tournament and then gone on to lose the final. And he's, also was in the final of the WTC. So he's at 21 or 22, whatever he is, 23 now. He's quite a hardened guy, right? I mean, you imagine if you see these kind of moments of losing that IPL final, you become tougher person, you become more weathered, right, Joy? Yeah, A, that. B is that, look, kids are readier now and they're less willing to wait their time and bide their time. And okay, beta, aapka turn aayega. Today, Shreyas is a captain. Rishabh Pant is a captain. Shubman Gill is a captain. It's something. Shubman is looking around and saying, these guys are 2-3 years older than me. They're captains. I mean, why not? I'm ready. I've played enough. I think I know enough about the game. I've got a great support staff. I've got guys like Kane helping me on the field. I can do this. And this is the confidence of a particular generation who doesn't want to wait for their opportunities. He's at the top of his game, he feels. And maybe right, maybe wrong, maybe bravado, but I think he definitely feels he's ready. And, whatever let's first acknowledge the fact that in terms of pure percentage terms, the most successful franchise ever in the history of the IPL is GT. So if they've chosen him and they've gone with it, I think they know what they're doing. Yep.
So you think GT is in safe hands? I'm just going to the third part of this, the thing which is the puzzle, which was Cameron Green, right? So apparently, from what Bobat said, was that it was a last minute thing. It was 2 hours before the. Um, Yeah, because he tweeted or posted on Instagram or something. He posted his picture, didn't he? Yeah. He posted a picture saying one Yeah, family was looking going for ahead, and then 1 hour later we heard about the trade. So I just hope that it's a social media team that didn't know and that he knew, because if he didn't know till 1 hour before, then that's very interesting. So No, 2 hours before the retention deadline, which was 5 p.m. yesterday, Yeah. were they made aware कि now No, Cameron RCB made Green aware. is available? Yeah, RCB were made aware कि Cameron Green is available. So they had a very quick meeting. That's what I've read. Okay, cool. Because somebody has just said, Mendy's just written a comment saying that was a fake account. Mhm. Was that a fake account that put that thing up? Really? Shishir will quickly check. Well, you won't be able to find it, but I'm Verify. sure you'll find it online. Verify. But yeah, so I mean, anyway, from what Shishir is telling us, that it was kind of last minute. It's classic RCB, though, isn't it? Right? It's classic RCB. Their top four is just packing a punch, but again, they've let their bowlers go. So The I'm entire bowling unit, concerned- except for Sorry? Siraj, except for Siraj, pretty much the entire bowling unit is out. There's Yeah, Hasaranga, Hazelwood, so that's what I'm thinking. Harshal, David Willey. Keeps taking me back to what Ajay Jadeja tells us, Joy. If you remember his line, he always says, batters win you games, bowlers win you trophies. new tournaments. Yeah, absolutely, absolutely. Right? No, I think they've gone with that. They remember again. A lot of this I think about the coaching staff who's involved now. So this is a different. The England high performance directors come and take in charge. Andy Flowers take in charge, part of the England unit. This is very much a team which is going to run like the English white ball team played between 19 and 23. So they're going to do it like that. And what they think is that, okay, this is the kind of ground we have. We need a guy who can bat at high volume, who can whack the ball, and who can give us 4 overs. And the kind of bowling he does, it may not suit a lot of surfaces, but in a place like Chinnaswamy where everyone gets hammered, he might just do 4 very good overs. And everyone's big belief is that with Cam Green, the upside is you're just going to see a lot of upside. He's the kind of player who's just about developing. And given the fact that he's just about developing, you look at his season last year for MI, it was sensational. So this is a very new RCB unit who wants to make a statement as well. I think they're looking to make a statement, and you'll see some things like Hasaranga. If you're not physically fit, this RCB team is not going to take you. They're going to go. A lot of those things they're going to sort out because that's the way the England team or their guys have looked at it for so long. So look for a fresh new approach now. Well, you said that they would play like the England team. I just hope not like the England team in the 23 World Cup. Yeah, RCB that's fans true. are very Exactly. stressed that you please issue disclaimer, sir. RCBians Yeah, are I very know. stressed. Yeah. They even 19 lost the when match they were at the most RCB successful at white ball side. Chinnaswamy. Yeah, exactly. True that. Is Cool, is but there yeah, anybody like they got to build their RCB bowling. could have got from? I mean, sorry, RCB could have traded to GT to complete this, three-way. Gaurav, since you're the three-way expert, any party got shortchanged there? What does that even mean? There are I'm two saying, things is it here. Yeah, one? I'm really Kid thinking jokes. about that. His joy is having to have a drink because of what you just said right now. Not PG-13, my friend. But yes, I am. Who was the player? I mean, look at. There was look only at one G- big ticket maxi or Here's the something like thing. that. I mean, Right? look at GT. Last year, they had 3 international captains sitting on the bench, right? They had Matthew Wade, Dasan Shanaka, and Kane Williamson. Well, he got injured, but they had enough international captains who were not making it to their 11. So I think that GT is. I don't think there's anything GT needs that they can't get at the auction. So when you do a trade, you effectively lock your options. Then you're just going to the auction to drink chai, basically, right? Because you don't have anything. You'll wait right till the end. You'll try to buy a few players right towards the end of the auction at base price, and that's all you can do. So I think what GT has is they've got a big purse, and whatever they need, I'm sure they'll get at the auction. And they have a fairly good mix about overseas and, unlike a RCB, because, if an RCB has to go in, they'll play Faf, they'll play Maxwell, they'll play Green, and then they need Indian bowlers, right? So every Tanmay year is being this. naughty, yeah? Tanmay is being naughty. Naughty Tanmay.
Tanmo is being naughty. They need to get they need to get bowlers, and I think every year They need to get they Indian bowlers, right? That's what the problem is, and there are no other Indian bowlers now. I mean, yeah, because it's now in their not- top 4 they'll have 3 foreigners, so their quota's done. Yeah. Right. Patidar obviously has to bat at 5 now, I'm guessing. So Or Maxwell Patidar, bats at 5. DK, and Virat, those being these three, Faf, Maxi, Green, that's their top There 6. you go. There you go. Or So maybe they've one more. loaded it. It's very meaty and juicy with their batting. But I feel like haven't they've tried this formula before and it's not got them a title. So I'm surprised they've gone with that formula again. But you're Yeah, right. I totally agree with you. They've said that every bowler goes in Chinnaswamy, so I might as well pack the batting. Yeah. And 11 bats. they do that, but it doesn't seem to work for them so far. So that's my thing with Hasaranga. They genuinely last 2 years, remember they reached the semis. They genuinely had a bowling attack, and that bowling attack they just dismantled. Look, Hasaranga, I know must have been a price issue because they said that I want to free 10, 11 crores because they really wanted Cam Green. On Hazelwood, I'm thinking the only reason Hazelwood would be if he's saying, I'm not coming. I want to play the Ashes. I'm not going to spend time. Otherwise, So Hazelwood was not that expensive also. yeah, Hazelwood is his the birth of his child is impending, so that's why he won't be available around March. I'm surprised they let Okay, Willie yeah, go. They let Willie go, right? Willie had such a good They let Willie World go. Cup. They let Wayne Parnell go, who I think Wayne is Parnell the go, solution yeah. in, according to me, is the best of the lot in Vankade or a Chinnaswamy kind of situation. How much was Willie? I don't think I that just- they. Could have been I mean, much. are they doing the buy him back? Because I mean, don't the know, and I English thought they management liked comes him. in and don't give him a contract. Where's he heard this before? No team has done a successful buyback at a lower price. I've seen them I think- always make a mess of this. Willie was just for 2 crores. Okay, Hmm. but they have kept Topley, right? Reese Topley still there because he got injured. Yeah, at Reece one Topley is still there. Yeah, Topley is still there. Okay. So, No, Mendes doesn't seem to be happy with that. I think Topley is a good bowler as well. Topley is good. There you go. All right. Who did someone spell just this? He's Cameron Green? Cameron? I see typos. That's the first thing I see. Ooh. Yeah. So again, they have released a big. They did release Harshal. Yeah, Yes. they've released Yeah. Herschel. All of them have gone. Yeah. Hazelwood, Harshal, the 3 H's. HS. Hasaranga, Yeah. Harshal, and Hazelwood. And I think they buy Willie, Harshal back. No. well, Okay, he's I on a was shocked free at agent. Finn Allen because what I know is that Finn Allen was not very expensive for them, but I guess they don't have place in that batting lineup, right? Yeah, because see, that's the thing with. There's also like. Finn Allen was 50 lakhs, I think. Wasn't Finn Allen base price? Yeah, look, I just don't think they need him with that top 6. So now they're saying that I'd rather go to the auction and look at my options. See, a lot of teams are doing that. If they think that their player is 50-50, they'll say, okay, let me release him and go and see what I can do better in the auction. See, let me tell you one thing. It's the biggest thing about auction. Auctions are all about hope. I'm going to get much better players out there. And very often it doesn't work. I mean, I'm going to release Chahal and get Hasaranga for cheap. I ended up paying more for Hasaranga than I would have paid for Chahal if he had stayed. So things like that happen in the auction. Auctions are all about people thinking they can get guys cheaper than they actually get them. And then Okay. they panic and they pay bizarre amounts of money for it. Okay, let's talk about the most interesting transfer for me because we were talking about it earlier as well. Is Gautam Gambhir going to Knight Riders? I think that is amazing. I think that is a fantastic move. I don't know how it's happened. Obviously, it's a big loss for Lucknow, but I think it's a good gain because he was there with the Knight Riders. They won those 2 trophies. He went. I feel like in the last few years, they've lost their way a little bit. Somehow they're not considered contenders. Then they've done some trades, which, I mean, they got Loki, and then Loki was not playing in the team, and they spent 10 crores on him. So there was a few things that were happening there, which I was not getting in the last few years. So hopefully Gigi can come and get that same kind of thought process that he had a decade ago and just take control. Because, Joy, we keep talking about whose team is it. There will be absolutely no question about the fact that this will be Gautam Gambhir's team. Yeah, okay. I'm so glad you said that because I think that's the one, whatever I'm hearing, and this is from fairly reliable sources. I think the 2 things I'm hearing very clearly is this is Gautam's team. Gautam is the last word on it.
And this is the mandate, not just of the management, but of the owners. Okay. So this is from now on Gautam's team. Okay. I mean, everyone else supports him, everyone else is around him. So he will be making the decisions at the auction, everywhere he'll be making the decisions. And let me tell you, Gautam has two good things. One is that he knows KKR, he knows the ethos, he knows what worked, what didn't work. B is that he's very, very aware of the current domestic circuit. He keeps in touch. He knows all the players currently. So he is one of the few international stars who's very, very into domestic cricket as well. So he keeps an eye on every player. So I think this is fantastic for KKR. And I think over the next, perhaps it may take more than just a year to do it. But I think over the next 2-3 years, you're going to see a different KKR. If Gautam stays, this is going to be a different KKR. Just one pattern I've noticed, Joy. They seem to have shed all their fast bowlers. Shardul Thakur, Lockie Ferguson, Umesh Yadav, Tim Saudi. So what's brewing there? Well, So, listen, it's obviously going to be a turning pitch, right? Yeah. Suyash, Varun, Sunil Narayan. Come on. Absolutely. Yeah. I just think that's their strength, no matter what you do. And remember one thing, guys like Suyash and Sunil Narayan, even Varun, they like bounce. So the KKR track is not the track of 14. It's not the track of 12, 13, 14. This is the track of 15, 16, where there was the ball came on. But all these bowlers are spinners, but they like bounce. They get, so there's a little bit of turn, but there's a lot of bounce on offer. Suyash is a match-winning bowler. I can tell you, Suyash is an India prospect in the next 2-3 years. So you take Suyash, you take Varun Chakravarti, who's still very effective. Sunil Narayan, who's ageless. God knows, whether he'll ever age or not. And you have the base of a very fine spin attack. You've now got batting, because I think Jason Roy is a steal at the price they bought him. I don't know why they didn't play Jason Roy, but with Jason Roy there, it gives you a hell of a lot. And now you're going to get Shreyas back. So Rinku Singh is in middle form. So the great Nitish part also of it is, similar kind of a batter. so what likes his spin rate. exactly. And now you're suddenly going to get that upside of Shreyas returning, a better team with balance. You're not paying 10 crores for people like Loki who are sitting on the bench. And I'm not saying Loki's a bad bowler, but just that 20 crores made them that they came into the action wearing handcuffs. So now this is all opened up for them. And I think this is going to be absolutely fantastic, because they'll get the upside of shares coming back as well. So they could be competitive immediately this year itself. They don't need any batters. They don't need any spinners. So they've got 32 crores and change to basically buy quick bowlers. Any Indians that they can get, some young ones, and I'm sure that they would have scouted them well with Gautam Gambhir being there, and maybe one or two international ones, because they will have the space for one international bowler. So I think that they are going into an auction, like Joy is saying, very positively and with their hands open, and I think that they will do this really well. I think another reason why they didn't retain Shakib is because Shakib is going to be fighting elections in Bangladesh, and you can only one parliamentarian squad. And KKR has Gambhir, so you can't have Shakib. Too many parliamentarians spoil the broth, as they say. It's not a good idea. Spoil parties. Oops. I tell you. Okay, excellent. I think those were the big ones, guys. I'm going to bounce out of here now. All right. So I'm going to bounce you guys. Gaurav. Ditto, I'm also on my way. Yeah, thank you. We've got a couple of teams. We'll carry on without you. Thanks for coming, Joy. Really appreciate it. Thank you, Gaurav. Thanks. Take care. We'll see you Cheers. soon. Thank you, guys. All right. Thank you. Yes. Bye-bye. Bye. Bye. So let's get our impact subs in. We've got Ajinkya and we've got Rudra. Hi guys. You were here before. Hello. So I just wanted to carry on in the same thing. We've been through MI, we've kind of been through GT, and we've been through RCP. Also KKR. KKR Mumbai. Let's pick up LSG, because another team I felt with no shortage of top order batters. If you remember, they got Stoinis to play at number 9 last season, right? In one of the games. Yeah, one of the matches. Yeah. So there's obviously Kyle Mayers, QDK, and Nicholas Puran, 3 overseas batters in the top 6. So I'm seeing a similar pattern to
RCB in their squad, and they've got But KL अब Rahul, उन्होंने They have retained. KL Rahul, Huda, and they brought in Padikkal as well. So Padikkal. with these, so that's the 6 I would imagine. Plus minus 1 or 2 here and there. Krunal Pandya, Pandya also, भी है. of course. So that's effectively your top 7 kind of a thing, and they're struggling with their bowlers, right? So they've got they Naveen traded Ulhaq out है. Naveen Ulhaq, but वही होता है ना कि And फिर they Indian don't have bowlers, Musin they don't Khan, have Gambhir if he's fit. back in Navina also. Have they Yeah. announced their coaching squad? Have they? Andy oh, एक मिनट. Zimbabwean. Flower? No, he's फ्लावर gone तो to हाँ, हाँ, वो तो Yeah, जस्टिन he लैंगर है was- उनका कोच. Justin Langer. Justin Correct. Langer. So, Correct. yeah, Justin Langer. Yeah, Correct. Justin Langer. Yeah. Nice. So तो I guess they will ये- also be looking for Indian bowlers, much like RCB. हाँ. And But इन लोगों ने काफी लोगों को रिटेन भी किया है. हाँ, तो इनका Yes. पर्स भी एक्चुअली सबसे हाँ, कम है सब- मेरे ख्याल सबसे में. कम है. हाँ. Hmm. सबसे कम है जो बचा हुआ है ना 13 So करोड़. they'll really need Ravi Bishnoi to fire. They'll need Mohsin Hmm. Khan to be fit, because last season, he wasn't up to the mark in terms of his pace and his. He was coming back from injury, so I don't know. And he's not. I don't think I saw his name in the Vijay Hazare matches. He plays for UP, I think, or MP, UP. इंटरेस्टिंगली आवेश खान को जाने दिया इन लोगों ने, मतलब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी नहीं लिया. Yeah, maybe शायद they'll buy him उन्होंने back, but किया. I think it's a नहीं, very but नहीं, buy नहीं, नहीं he's- किया. he's been traded Trade out. कर दिया. Been वो traded बाहर out. oh चला traded गया. out. Yes, sorry. Yeah, my bad. हम्म. Yeah. So Okay. उनाडकट को भी, डैनियल सैम्स को भी जाने दिया इन लोगों ने तो. हाँ, डैनियल सैम्स He's- गया, बहुत सारे गए. उनटकट गया. So Naman is correcting me, saying he's playing smack, but I Smack. just check Naman if he's playing the Vijay Hazare, which is currently going on, because that's the. किस कौन से स्टेट से खेलता है वो? I think he plays for UP. यूपी का है मोहसिन खान शायद. बट नीरव, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये था जब मैंने देखा था पडिक्कल इज अ ग्रेट टैलेंट एंड ऑब्वियसली आरआर पे वो उस तरह से ट्रांसफॉर्म मतलब नहीं कर पाया परफॉर्म जैसा आरसीबी पे किया था. बट अभी वो बैटिंग का करेंगे क्योंकि उनका मेन प्रॉब्लम जो मुझे लगा था या सबको भी लगा था कि इट वाज ही वाज नॉट गेटिंग टू ओपन द इनिंग्स एट आरआर. यार वो तो And- सबका प्रॉब्लम है ना. वो तो मतलब आज की डेट में इंडियन टीम का भी प्रॉब्लम है. अगर T20 वर्ल्ड कप में 6 ओपनर बैठे हुए हैं, दो ये हाँ. खेल रहे हैं करंटली. ऑस्ट्रेलिया विल कम टू दैट. प्लस आई मीन यू Yeah. कांट रूल आउट रोहित एंड शुभमन गिल एंड Yeah. these kind of guys, Yeah. right? मतलब they are also हाँ, around. what if they want to play and they make Of themselves course they available? will. Yeah. Who will But- not make but- themselves available for the वर्ल्ड कप. T20 World Cup? Yeah. Yeah. I mean, Rohit Yeah. might say okay, or he might have got, there might be something. He let it be a youngsters thing, but he's still good enough. Mhm. So He's obviously वो तो वनडे में T20 खेल रहा था. But, मेरा एक और सवाल था रिगार्डिंग एमआई व्हाइल आई वाज जस्ट हाँ. लिसनिंग टू दीस टू कि विद सूर्या जसप्रीत बुमराह के भी काफी चांसेस थे एमआई के कैप्टन होने के. What हाँ, rumors as well? I'm sure he was keen at some point, but I guess उसका नंबर मतलब सूर्य was vice captain, तो उसका नंबर Yeah. उसके पीछे आया ना. अच्छा, Okay. So let's quickly move on. I think let's do RR because I think उनकी request आई थी, and also it's a least uthal puthal in the team according to me when I studied it. Obviously they traded in Avesh, but seem to have a settled 11 even though they failed to qualify last year. Like you'll have the two openers. The bowling lineup is pretty much fixed, right? So and their batting top 3-4 is fixed. So they have the Yashasvi, Sanju Samson, Josh Butler triumvirate, and enough bowling options at the end, right? You've got Indian fast bowlers, you've got overseas fast bowlers, Shimran Atmayer finisher. Rian Parag has done really well in the Syed Mushtaq Ali. Except for the last Syed two, 3 games, he had a सब लोग good run. होप भी कर रहे थे कि वो T20 के लिए आ जाए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बट ही डिडंट मेक इट थ्रू. So yeah, and then there's Kuldeep Sen, who's Prasid Krishna, they are Sandeep Sharma, Old War Horse. So काफी settled सी 11 बन सकती है इसमें से. That's what I feel. Shall we go to the Punjab team? बट इसमें एक चीज आपने नोटिस Go की back, अगर पता नहीं कि इसमें इन्होंने दो जो इनके लोकल स्पिनर्स थे ना, मुरुगन अश्विन और केसी कैरियापा, इन दोनों को लेट गो कर दिया है. ऑब्वियसली अश्विन यार है, उनके पास चहल है. अश्विन है, उनके पास चहल है, उसके पास जैम्पा भी है. हाँ, तो मतलब जैम्पा भी है, कितना स्पिनर की तो कितना कमतरता नहीं है. और रियान पराग भी अब कर रहा है मतलब प्रॉपर्ली बॉलिंग. He's also bowling. Yes. या So yeah, carry on. Let's go to Punjab. Okay, Punjab मतलब is really disappointed us. Invariably मतलब वो सब लोग वो मतलब इतने सारे रिटेन नहीं करते यार. वो मतलब discard का there's always usually one column for retained and 2 columns for released. released. Yeah.
तो हाँ, मतलब बट इनका and usually सबसे they जो create havoc at the because उनके पास बहुत बड़ा पर्स होता है और उनको बहुत सारे प्लेयर्स चाहिए होते हैं, तो हमेशा हमेशा ये है, है ना? यार 29 मैं करोड़ मैथ्यू बड़ा शॉट amount है। रेट हिम वेरी हाईली, तो आई डोंट नो, मतलब ही इज द काइंड ऑफ ऑलराउंडर जो बैलेंस लाता है टीम में, सो यार परफॉर्मेंस लियाम उसका फिर लिविंगस्टन काम है, ओपन सैम करना है ना, करन तो अभी है, जॉनी ओपन बेस्टो है, बट जो या ओपन जो वन डाउन एक ही आल्सो, मतलब यार वो see whatever said and done, Prabhsimran Singh, Atharva, Tyre, these 3-4 guys did Tide, really yeah. did decently well. So they'll be looking, I think, for yeah, of course, and then with Sam Curran and Jitesh Sharma, that's enough of a top 5-6, right? तो Yes. middle order का एक yeah, and then it's been done 3 times in 18 months at one point. But what do you think about Sam Curran? Do you think that they couldn't have bought him back like at a lower price because he was सैम करन को छोड़ देना चाहिए था। कितने में लिया था उसको भी? 15 16 17 करोड़ में, बहुत 1500 ऐसे लिया था। हाँ, ऐसे ही था। काफी महंगा था। तो मतलब जैसे कि सेम चीज जो इन लोगों ने की आरसीबी ने, कि इंस्टेड ऑफ दे उनको बेस प्राइस या फिर जो भी ऑक्शन प्राइस था उस पे लेने से अच्छा वो लेट उनको जाने देते ऑक्शन में, वहां से सस्ते में खरीद लेते, बट यू नेवर नो वहां पे क्या बातें चली वगैरह। अगेन ऑक्शन Yeah. में बहुत सारे लोग बिड करते हैं तो मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। yes. I have to tell yes, every day in IPL India wins. And Every that's day. why everybody's fans, whichever player is cheering for वो जीतते हैं, तो that's good for एक टीम का तो नाम भी इंडियंस है। रोज इंडिया जीतती है उसमें, कोई ना कोई तो। लेकिन एक चीज से मुझे एक क्वेश्चन था मेरे को नीरव कि शाहरुख खान जो है जैसे T20 स्पेशलिस्ट, डंकी वाला नहीं इनका पंजाब वाला साउथ इंडिया से जो आया है, तो इन्होंने इनको जो निकाला है या इनको रिलीज किया है, डू यू थिंक दैट्स अ गुड कॉल considering कि see, I think he was expensive. I think he was in the 8-9 category if I'm not wrong. 7 something. And see what they have discovered with a finisher like Jitesh, who's a wicket keeper, parks himself at number 6, right? I think because of that discovery, I think that's the role which Shahrukh was supposed to do, and I think maybe he was not been able to do it well enough. And he's not been doing it even for Tamil Nadu for the last couple of seasons. So itna at that level, right? He's not शाहरुख खान पंजाब में ही SRH में था। नहीं, एक और सीजन खेला है वो किसी के लिए था। 2 सीजन खेला है। हाँ, 2 सीजन he's been there. Yeah. I think पंजाब के लिए खेला जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने कभी नाम नहीं सुना उसका। But he's never performed यार, मतलब एक भी गेम नहीं याद मेरे को जब एक दो मतलब he's that thing, the promise is always there, but delivery is not. I think much like, let's move to Sunrisers, much like Abdul Samad in Sunrisers, right? Sunrisers again, not much uthal-puthal. And they've got a settle. They've let go of Harry Brook and Adil Rashid. Also Karthik Tyagi. So I don't know why Karthik Tyagi का मुझे कोई explanation नहीं है. But Harry Brook maybe, अभी वही है ना कि भाई इंग्लैंड तो में नहीं खिला रही, हम क्यों खिलाएं? पर वो भी महंगा था, 13 करोड़ 13-14 करोड़ में। तो ये क्या होता है ना, फ्लेवर ऑफ द सीजन होता है ना, तो ये सैम करन ये सब पिछले साल के ऑक्शन में नवंबर में परफॉर्म किए थे वो लोग, मतलब इन द 3-4 मंथ्स लीडिंग। सबसे महंगा था ना 18.5। करेक्ट, सैम करन वाज कमिंग स्ट्रेट इनटू द ऑक्शन फ्रॉम प्लेयर ऑफ द सीरीज इन द T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहीं से ही उठा के आए। एंड देन आल्सो आई थिंक सो दैट बेग्स द क्वेश्चन कि अभी वर्ल्ड कप में तो कुछ नहीं कर पाए वो इंडियन कंडीशंस में ही ज्यादा, तो would that affect his auction performance? Of course it will. I mean, I don't expect him to go for 12-13 this time, unless somebody really. I mean, let's be honest, he's got the potential. Right? He's got the potential, but क्योंकि अभी क्या हुआ है ना कि बहुत सारे लोग दिख गए हैं, like अभी हमने बात नहीं की कौन कौन बड़े टिकट पे जाएगा, right? So there is a Rachin Ravindra, there is a bunch of guys from Afghanistan, ऐसे बहुत नए बंदे आए हैं who will be flavor of this season, right? I'm sure अजमत को भी पैसे बहुत अजमत को मिलेंगे, ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑल। बट अगेन कौन रजिस्टर करता है वो भी डिपेंड करता है ना, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सब यार, करेंगे तो सब यार। IPL के लिए तो मतलब बैट ही अब लोग इसलिए उठा रहे हैं कि IPL खेल सके।
Also SRH का पर्स And सबसे see, we ज्यादा है. also all teams like to have the Afghan players because वो you can speak to them in Hindi, English, both दोनों. हाँ. So so I think from my experience in GT, like people like having guys like Rashid and earlier Gurbaz and these kind of guys around. You never know, Ibrahim Zadran might be picked up even though he was not a fast scorer. Basher, yeah. Travis Head, right? मतलब आएंगे ना, सब आएंगे. फारूकी है, SRH के पास फारूकी है, SRH के पास नबी भी थे एक टाइम पे. I think उसका राशिद खान था. I think उसके वो सारे उनके फास्ट बॉलर और दो स्पिनर सॉर्टेड है. I think to some extent. There's Bhuvi, there is Marco Jansen. नटराजन तो है. काफी लोग मतलब काफी हैं. They can build a team उमरान around. मलिक है. There is enough to have 11. Washington Sundar, Natarajan, Rahul Tripathi, काफी Glenn Phillips, Henrik Larsson, मतलब शॉर्टेज नहीं है उनके पास टैलेंट की. So I think हैरी ब्रुक के देखो, अगर आप एडन मार्करम को खिलाओगे, आप हेनरिक क्लासन को खिलाओगे, आप ग्लेन फिलिप्स को खिलाओगे, तो आपके पास एक ही ओवरसीज और मार्को यानसन, ये आपके 4 बंदे आते हैं. तो देन you know do you have space for do you have a space for a हैरी ब्रुक, राइट? बिकॉज इनमें से जाएगा तो एक बैटर जाएगा ना. फॉरेन 4 ही अलाउड है. So Yeah. I don't know. I am also very interested in seeing कि ट्रेविस हेड को इस बार क्या बोली RCB मिलती है. जाएगी पिछली बार I expect बोली तो जाएगी. Who's looking for a पिछली top बार- order batter? पिछली बार Who's looking for an opener? an opener. So Travis Head has actually played 2 seasons for RCB. RCB. तब वो लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में खेलते थे 16-17 में. Yeah. And उसके बाद he has never played because he was unsold this year as well in the I won't be auction. surprised if a team like GT picks him up, because they could GT do with को an opener opener. की जरूरत है. Shubman and Saha है ना, तो if they Saha look at it in a different combination वेड तो of है bringing उनके पास वेट ऑलरेडी. वेट भी है, Wade भी. मतलब बट वही है, one of the two will play Travis Head because both are pretty Travis good. Head है भाई. Also Travis Head एक is- क्वेश्चन था जो मैं उस टाइम पे पूछना चाह रहा था, बट वो बात कहीं और चली गई थी कि will GT, like how will they look to fill the gap of Hardik Pandya, because like pace all rounder सबसे Through the premium rule of category. impact substitution. Is that it? We- Like जस्ट That लाइक rule was इंडिया made डिड ना. for जस्ट लाइक इंडिया डिड. एक बंदा गया, 2 बंदे so आए. हाँ, यार पर वो 2 बंदे में शामी आया था, यहाँ शामी ऑलरेडी है. हाँ तो ठीक है ना, तो कोई और आ जाएगा. हाँ. मतलब मिचेल स्टार्क Yeah, भी आ but सकता है it's- भाई, it's a कोई big क्या gap. पता. हाँ, that's true. स्टार्क भी ऑप्शन है. start the option. Yeah. So we never know. I think 1 or 2 teams left. Let's go through DC first. DC, there was a strong rumor that Prithvi Shaw may be dropped because he's been No. showing, but Yeah. he wasn't eventually. They probably have a locked top 4, which is why they let go of guys like Phil Salt and so Riley they'll have Musu. with Rishabh Pant coming back, they'll have a Warner, Prithvi Shaw, they'll have Rishabh Pant Rishabh and Pant. Mitchell Marsh, right? ये 4 तो बंद, मतलब उनका टॉप 4 हो गया है, तो इसलिए Salt and Riley Russo को छोड़ दिया उन्होंने. I was surprised they let Rodman Powell go because I thought finishers की थोड़ी कमी है. I think वो स्पिन नहीं खेल पाता शायद, क्योंकि जितना मुझे याद है डीसी में मतलब इस कैंपेन में वो बहुत बार गूगलीज इन पे आउट हुआ था, बोल्ड हुआ था थ्रू द गेट. तो मेरे को लगता है वो एक रीजन रहा होगा जिसकी वजह से दे वर थिंकिंग यार, और दिल्ली की पिच थोड़ी है टर्नर. इनको काफी तो- प्लेयर की जरूरत है मेरे हिसाब से. मेरे हिसाब से these guys Sir, will go for head. I Be think David Warner and head. they might. They might. I think they will look for one player to fit in into the top 4, and they'll look for a finisher for sure. So I don't know how many finishers are out शाहरुख there. खान? शाहरुख खान नहीं यार, एक प्रॉपर फिनिशर यार, टॉप अव्वल दर्जे का, मतलब हाँ. somebody like I don't know, maybe BPL में कोई निकल के आएगा या कोई, अभी ध्यान नहीं आ रहा. एक बैटिंग है ऑलराउंडर, आई फील एक they need. type, yeah, that's what. Yeah. So so I don't know who else has one spare. Usually England has them. And they have good Mohit money Kalra also ने- to spend. Great option. मतलब Great option. It could be Daryl Daryl Mitchell. Mitchell. हो Fantastic. सकता है. मोहित कालरा ने, हाँ, डैरिल मिचेल इज अ गुड ऑप्शन फिनिशर का. अगर पर इन Yeah. लोगों ने काफी प्लेयर को जाने दिया. बहुत सारे प्लेयर है, बड़े Yeah. प्लेयर है. और नागरकोटी है, पांडे है. मनीष पांडे गए, Kapiल सरफराज है, खान भी Yeah, चले तो गए. सरफराज मनीष खान पांडे इज अ टॉप 4 ना, मतलब वो सरफराज खान को 2 सीजन ट्राई किया हाँ, यार ऊपर ही उन्होंने. खेलता है.
उसको 3, 4, 5, 6 सब पे ट्राई कर लिया, वो नहीं जम रहा है उससे, तो then how much can you carry, right? But you I think guess. they'll be takers for Sarfaraz? Never know. सरफराज यार वही होता है ना, इंडियन प्लेयर्स पे थोड़ा एडवांटेज है बिकॉज यू कैन लाइक You वो need तो more है, of it, yeah. yeah. या तो वो ही फिर उस दिन खुल के आएगा ना कि कितने बैटर हैं, कितने ऑप्शन है, कितने लोगों को चाहिए. सो एंड ऑल्सो कौन पहले आ जाता है यार, कभी कभी ये भी हो जाता है, बहुत बार ये होता है कि कौन पहले आ गया उस पे. पहले आता Okay, I think but there's a good enough purse for them to pick up at least one superstar, Yeah. and 2, 3 more, 4 more, because उनको India- मिनिमम नंबर भी भरने पड़ते हैं. अभी तो 9 स्लॉट्स हैं उनके पास, तो आई थिंक 21 है ना, कुछ 21 है मिनिमम नंबर. नहीं जो बचे हैं जो नहीं, द DC मिनिमम ये स्क्वाड कितने हैं? ये 21 16 का है होना ना? चाहिए. I think you'll also notice soon ना, people will keep to the minimum squads, especially for this season. अगर in anticipation. बट मैंने तो उड़ती उड़ती खबर ये भी सुनी है कि मेगा ऑक्शन कैंसिल होगा शायद. आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट. बड़े लोग कैंसिल करवा सकते हैं. उमर अभी तो नहीं हो रहा ना, एक साल के बाद कैंसिल होगा, अभी तो नहीं है ना. So yeah, I think DC has a good purse, so I think that will help them, right? Okay, and finally let's get to the champions team. पैनल उठाते वो भी, उनको भी बड़ा पर्स ही पसंद आता है. That guy who picks up the panel, he goes mad. Okay, एक है finally जो our champion team. उनके पास भी बड़ा पर्स है और उनके पास सबसे बड़ी लॉटरी लगी है कि MS धोनी is going to play one more season for sure, as things stand. अच्छा, और इनका बड़ा पर्स है और प्लेयर्स कम भरने हैं अब इनको, 6 प्लेयर्स ही भरने, तो पर पर्सन एटलीस्ट दे कैन स्पेंड 5 CR अगर पर्स के हिसाब से जाए तो. पर एक 15 वाला तो उठा सकते हैं ना, उठाएंगे. हाँ, एग्जैक्टली. तो कौन सीनियर सिटीजन होगा जो CSK के लिए आएगा? कौन से 33 साल के प्लेयर को छोड़ चुके हैं दूसरी टीम में? एक 30 साल का प्लेयर तो अभी छोड़ा GT ने, जिसकी बात हो चुकी थी. CSK could pick Hazelwood. He's been with them before. I would imagine Harshal at CSK. That's a great option, I think. I think कोई कह रहा था कि डैरिल मिचेल शायद CSK के लिए बहुत रशिन रविंद्र नहीं खेलेगा. सॉरी, मैं रचिन रविंद्र बोलना चाह रहा था. बैंगलोर जाएगा ना रचिन रविंद्र के लिए. क्यों भाई, बैंगलोर जाएगा अपने नाना नानी से मिलने, मगर जरूरी नहीं है कि बैंगलोर के लिए खेले. हाँ, वहां पे स्लॉट्स हैं, वहां पे भरे हुए हैं. मनीष पांडे बोल रहे हैं अर्चित, गुड थिंग, या ही माइट बी देयर. बट आई डोंट थिंक मनीष पांडे ने कुछ ऑफ लेट इतना मतलब नोटवर्दी किया है कि उनके लिए एज वाइज बोला है शिशिर, एज वाइज. आई थिंक आज कुछ किया उसने, आज मारे हैं कुछ 50-60 मारे हैं उसने. कर्नाटक का कैप्टन है ना आज. अच्छा, शार्दुल अंडर धोनी, बट खेल चुका है ना ऑलरेडी. सर मेरा ये क्वेश्चन है, ये दीपक चहर फिट है कि नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ IPL में क्यों दिखता है इतना अच्छा बॉलर? ना इंडिया के लिए खेल रहा है, जिक्र ही नहीं होता है. खेलता है ना कोई टूर्नामेंट खेलता है. नहीं, पिछले 1.5-2 साल से तो कुछ भी नहीं दिखा है वो कहीं पे भी. IPL खेला, इंजर हुआ था, फिर खेल रहा था. He is fit. So I'd like to believe he's fit. He's fit. He has just taken a 6 for. अच्छा. हाँ. कहाँ से खेलता है? हरियाणा? नहीं, राजस्थान से खेलता है. किससे खेलता है नमन? बताओ. अच्छा, he's playing with it. मैं वही चेक कर रहा था जो अभी. हाँ. 50+. Because according to me, he is the correct Hardik Pandya backup. राजस्थान से खेलता है. According to me, in. But is he as that good a batter? I doubt. यार we don't get to see him bat because he come up at number 9. I've seen him bat यार, बहुत अच्छा बैटर है उसने. मतलब एक मैच हमको तो इंटरनेशनल मैच अपनी बैटिंग से दिखाया, जिताया. हाँ, मतलब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मुझे वेरी केपेबल बैट्समैन. आउट नहीं होता है, फ्री गैप्स में मारता है वो. एक श्रीलंका में भी जिताया था ना, ऑलमोस्ट जिताया था, या हारे थे. ये नवीन कह रहे हैं कि सारा श्रीलंका का बॉलिंग लाइनअप उठा लो, मधुशंका भी ले लो, तीक्षाना पतिराना तो है ही. मतलब यू नेवर नो, बट नहीं जाएंगे मेरे हिसाब से मधुशंका लेफ्ट आर्म. सो आपको दीपक चहर इसलिए नहीं दिखे नीरव क्योंकि वो विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे थे.
विजय हजारे ट्रॉफी अभी दिख नहीं रही है, तो वहां पे Good उन्होंने point. कल या परसों आई थिंक एक मैच हुआ था गुजरात के साथ, उसमें 6 विकेट लिए 10 ओवर। विजय हजारे 40 ओवर है 50 ओवर है? 50 ओवर। 50 भाई, इट्स लाइक डोमेस्टिक वनडे। इट्स डोमेस्टिक वनडे। इस वर्ल्ड कप के बाद हम देखना नहीं चाहते 50 ओवर का गेम। ऊपर से सही। डोमेस्टिक वर्ल्ड कप ही नहीं होना चाहता 50 ओवर का। नहीं होगा Okay. होगा। Yeah, so I guess Yeah. the big news from here is Ben Stokes is gone and MS Dhoni will play. Ben Stokes has said he's not going to be available for the auction, correct? ये यस इंग्लिश बिकॉज लोगों ही का मतलब उसका नहीं, वो नी का इशू है ना, तो सर्जरी हम्म। होगी, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज खेलने आएगा इंडिया, तब तक वो ठीक हो जाएगा जनवरी में। फिर वर्ल्ड कप है, तो वो मैनेज करने के लिए, वर्कलोड के लिए उसने डिसाइड किया नॉट टू प्ले द आईपीएल दिस ईयर। वुड दे हैव रिटेन्ड बेन स्टोक्स, नीरव और अजिंक्य, क्या रुद्र, क्या लगता है आप लोग को, अगर वो अवेलेबल होता तो? आई डोंट थिंक सो रिटेन कर दे। लास्ट सीजन 2 ही मैच खेले थे वो, हाँ लास्ट सीजन तो और कम। या इधर ओडीआई में भी नहीं परफॉर्म किया था ज्यादा, वो भी हाफ सीजन खेले थे। आई डोंट थिंक सो दे वुड हैव रिटेन्ड हिम, और इतना प्राइस हाँ दिखता मतलब भी नहीं उसका। फॉर्म इज नॉट विद हिम, बट या जितना बड़ा प्लेयर है इट्स वेरी डिबेटेबल आल्सो। मतलब एंड शिशिर आप तो बोलोगे ही, व्हाट डू यू थिंक, मतलब बीइंग अ बेन स्टोक्स फैन आपको क्या लगता है? यार देखो, जिस तरह का फॉर्म सेकंड हाफ में दिखाया वर्ल्ड कप के, तो मैं तो सजेस्ट करता कि भाई लो रखो, देखो अभी यार बट क्या वही है ना, ओडीआई और टी20 में थोड़ा फर्क तो है। नहीं, बट भाई उस यार, बंदे ने नहीं, वर्ल्ड टी20 चलो। फाइनल के उसमें भी मैं वो था, मैच जिताया ऑल्सो था फाइनल। उसे ऑलराउंडर लिया था ना, तो ही वाजंट बॉलिंग एज वेल। Yeah, that is the only concern and the price tag. So these two factors would have definitely favor in the CSK think tank. सोचता जरूर मैं इस बारे में कि क्या हो सकता है इस बारे में। एंड वन मोर थिंग, एक चीज मुझे, हाँ सॉरी नीरव आप कुछ कह रहे थे? नहीं, भाविक बोल रहा है कि शार्दुल बैक एट CSK where his dream run began. But would it make sense to have both Deepak Chahar and Shardul in the same team playing 11 में? That's Very similar players ना, in terms of कि I know Deepak Chahar bowls up front, swing ज्यादा कराते हैं और ये वो, but so they could be essentially- looking for another death bowler because Pathirana has been exposed a bit, right? yeah, I mean that's not what- not under Level. Dhoni, मतलब under Dhoni I think he's a different beast. जो last season Bowling we option watched I think कौन it's है the इनके format. It's the format. मुकेश चौधरी and Dhoni and हाँ। Dhoni का बहुत बड़ा, he's a big factor यार। बॉलिंग तो धोनी नहीं कर सकता ना भाई, वो तो बॉलर को ही agreed. जाके कर रही है ना। वो तो किसने है, बोला? that is true. किसने बोला धोनी बॉलिंग नहीं कर सकता? केविन पीटरसन से पूछो। हाँ। हाँ। Yes. मुकेश है, Okay, मुकेश so चौधरी। that's I think that's all the 10 teams. हाँ। अभी 19 तारीख को auction है. Some big names will come into the mix. Gerald हाँ। Coetzee for one for sure. So महाराज। आपने basically वर्ल्ड कप के हीरोज को थोड़ा सा फोकस मिल जाएगा. ट्रेविस हेड, या मधुशंका. बाय द वे और कौन है? ऑक्शन की विंडो अभी भी, ट्रेडिंग विंडो चालू है 12 तारीख तक। तो हाँ, ये trading। रूल एक्सप्लेन जरा कर दो पब्लिक को कि व्हाट इज हाँ। एग्जैक्टली द ट्रेडिंग के रूल्स क्या होते हैं, बिकॉज कब से कब तक. आई विल हाँ। जस्ट जॉइन यू इन अ मिनट. हाँ, तो बेसिकली ये होता है यार कि ट्रेडिंग, फर्स्टली ट्रेडिंग पहले भी होती थी। 2009 में एक्चुअली सबसे पहला ट्रेड हुआ था, जो मुझे पता नहीं हमारे व्यूअर्स को याद है कि नहीं है। एंड मैं अजिंक्य से पूछना चाहूंगा, अजिंक्य याद है पहला ट्रेड किसका हुआ था, या कुछ एक गेस लेना चाहोगे? नहीं, थोड़ा हिंट दे दो। BWC पे आए दोनों, चलो। नो यार, नो, ओके। नो आइडिया। सो शिखर धवन बेसिकली पहला सीजन जो था आईपीएल का, उन्होंने 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स, जब उसका नाम होता था टीम का, उनके लिए खेला था। और आशीष नेहरा खेलते थे मुंबई इंडियंस के लिए। दिस इज 2008। बट जब साउथ अफ्रीका में द सेकंड आईपीएल स्टार्टेड, तब तक चेंज हो चुका था, तो दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए। सो देन शिखर धवन प्लेड आई थिंक 2 सीजंस फॉर मुंबई इंडियंस, एंड तब आशीष नेहरा अपने होम टाउन दिल्ली वापस आ गए थे। अच्छा भी खेले थे काफी। हाँ, Open एंड भी दैट किया वाज था। व्हेन शिखर धवन वाज नॉट अ फेमस प्लेयर, मतलब जो बाद में बने, उस टाइम पे ही वाज जस्ट अ डोमेस्टिक कंसिस्टेंट परफॉर्मर। तो दैट वाज द फर्स्ट प्रॉपर जो ट्रांसफर हुआ था आईपीएल का। आपको याद है नीरव ये वाला? सॉरी आई मिस्ड यू. किसकी बात कर रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट आईपीएल ऑक्शन ट्रांसफर जो हुआ था
which was a Trade. swap deal. Trade transfer, swap था. वो किसके बीच में था, कुछ याद है आपको? हिंट है कि दोनों BWC पे आए हुए हैं. Oh, interesting. हाँ, एक बैटर था, एक बॉलर था. चलो एक और हिंट दे दिया. ट्रेड पे और बहुत ही एक और हिंट दे मतलब देता हूँ. कौन से साल में था ये? 2009 के स्टार्टिंग से पहले, मतलब स्टार्ट होने से पहले. अच्छा, That पहले was the सीजन में। first time. हाँ, पहले सीजन के बाद. डेविड वार्नर नहीं दोनों इंडियंस. या एबी दोनों एबी इंडियंस. अच्छा दोनों इंडियंस। हाँ, दोनों इंडियंस. too tough to guess. I tried. अच्छा, एक बैटर है, एक गब्बर बॉलर है. गब्बर बोल ही दो. शिखर धवन टू एमआई। हाँ, और उनकी जगह गए थे हमारे 12 सर्जरी वाले अच्छा, आशीष नेहरा गया था। आशीष नेहरा. हाँ, डीके मुंबई से डीके दिल्ली नहीं चले गया था। गए. डीके नहीं गया था ये सब दिल्ली से कहीं, बाद में हुआ नहीं, था। डीके तो पहले 3 साल दिल्ली ही खेला था. फिर उसके बाद आई थिंक डीके वेंट टू पंजाब शायद 2011 में. हाँ, मुझे नहीं, बचपन मुंबई की में चीजें आया था. याद नहीं रहती। मुंबई आया था वो. मैं छोटा सा बच्चा था मैं तब। मुझे पिछले हफ्ते नहीं याद आती। पिछले हफ्ते 2 मैच हुए थे भाई, उनकी बात करते हैं। हाँ, चलो उनकी बात हाँ, करते हैं. मैं एक चीज तो बस जल्दी से बताना चाह रहा था, सॉरी, कि 12 तारीख तक ट्रांसफर विंडो ओपन है, विच इज 1 वीक बिफोर द ऑप्शन. तो अभी भी और ट्रांसफर्स हो सकते हैं, टीम्स चाहेंगी तो. एंड ट्रांसफर्स 2 तरह के होते हैं. एक वन वे होता है, विच इज व्हाट हैपेंड बिटवीन मुंबई एंड गुजरात, जहाँ पे एक प्लेयर गया है बस, वापस कोई इस तरफ कोई नहीं आया. एंड मुंबई का जो वॉलेट है वो हार्दिक की फीस से डिडक्ट हो गया और गुजरात का फ्री हो गया. एंड कुछ अनडिस्क्लोज फी भी दिया है गुजरात को मुंबई ने, जो उन्होंने रिवील नहीं किया. और उसके अलावा एक, हाँ, और एक उसके अलावा होता है 2 वे ट्रांसफर डील, जो हुआ है अभी का एग्जांपल ही ले रहा हूँ, वेयर आवेश खान हैज गॉन टू राजस्थान रॉयल्स एंड देवदत्त पडिक्कल. आई थिंक मोस्ट लाइकली उन दोनों का स्वैप ही हुआ है. तो वो दोनों का सेम विद मयंक डागर एंड शाबाश. है ना। या तो अभी भी सौम्या शर्मा का ड्रीम पूरा हो सकता है 12 तारीख तक, है ना। हो एक ही सकता टीम में है. पॉसिबल है, यू नेवर नो। हाँ, यू नेवर नो. रूमर वी विल स्टार्ट हियर कि रोहित शर्मा जा रहे हैं आरसीबी के पास टॉप ऑर्डर बैटर है नहीं, तो उनको वो जा रहे हैं रोहित शर्मा. रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपन करेंगे. वाओ. डन. हाँ, मतलब आपको बाहर बैठना पड़ेगा, नॉन प्लेइंग कैप्टन. कैप्टन बनेगा रोहित शर्मा. तो कैप्टन रोहित शर्मा बन जाएगा ना. हाँ, क्या वहां पे पांड्या भी खुश और यहाँ पे रोहित भी खुश. हाँ, सब एंड विराट का, हाँ सॉरी, क्या विराट का शर्मा नाम से कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाएगा. बैटिंग पार्टनर नमन देखो, नमन का अलग कुछ चल रहा है. हाँ, मतलब तीसरा यही तो इतना चल ही रहा है रूमर मिल, तो जरा सीएसके हम भी हाथ धो लेते हैं. सही है. हम भी. ऐसी कोई टीम है जिसने कैप्टन अनाउंस नहीं किया? केकेआर का क्या सीन है? केकेआर का श्रेयस है यार. श्रेयस अय्यर कर दिया उन्होंने. वो तो पहले से था, वो पिछले साल खेला नहीं था. पहले से था, हाँ, वो इंजरी की वजह से. मतलब पिछले साल नहीं, इस साल. तो सारे हो गए ना. पंजाब का नॉर्थ की टीम में दिल्ली वार्नर है, सॉरी ऋषभ पंत है अब वार्नर की जगह. शिखर धवन कंफर्म्ड है, 2 हो गए. केएल राहुल कंफर्म्ड है. फैफ डु प्लेसी कंफर्म्ड है. गिल कंफर्म्ड है. एडन मार्करन कंफर्म्ड है. नहीं पिछले साल तो था. नॉट श्योर. उन्होंने पिछले साल इवेंचुअली पहले स्टार्टेड विद मयंक. सो द ओनली टीम जिसका अनसर्टेनिटी है कि कैप्टन जिन्हें नहीं, ओ मुंबई इंडियंस. मुंबई यस ऑफ कोर्स. कैप्टन, इतने सारे कैप्टन हैं कि कौन बनेगा. करेक्ट. मैं एक मिनट और नमन भाई, मैं पूछ के बताता हूँ, मैं जरा फोन करता हूँ उनको. मतलब जो पब्लिक डोमेन में जो है वो है कि ही विल बी अवेलेबल बाय जनवरी. ये नीरव सर को बोलो कि जाए उधर, बैंगलोर में ही बैठे हो, जाके मिल के. बैंगलोर में बैठा है पक्का? हाँ, बैंगलोर में. हाँ पक्का. एनसीए में अभी भी था? नहीं, अभी तो उनका प्रैक्टिस चल गया. हाँ, चला गया. उनके कैंप्स चल रहे हैं. पंत कंफर्म नहीं है, तो पंत नहीं तो डेविड वार्नर, दोनों में से एक तो कैप्टन है. या सो ओके, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट द मैचेस. जो है बताओ रिंकिया, तुम तो बैठ के पूरा मैच देख रहे थे रुद्र के साथ, तो आप ही बताओ क्या हुआ था वो 4 घंटे.
अरे मैचेस तो इंडिया ने जीत ली, ऑस्ट्रेलिया से बदला ले लिया, बस हो गया। मेरे लिए हो उतना ही गया, काफी है। बदला हो गया। ये बस इतने में ये बदला है। छोड़ दोगे, इतने में छोड़ दोगे ऑस्ट्रेलिया को? अभी एक मीम देखा था मैंने कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया, एक मीम था उसमें किसी ने लिखा हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया रैंडम नॉकआउट वर्ल्ड कप नॉकआउट गेम समझा है क्या, बायलैटरल सीरीज है ये, जीत के दिखाओ। बायलैटरल में हरा के दिखाओ आई भाई। सॉ दिस वन। थोड़े थोड़े ऐसे तो बच्चे थोड़े हैं। शेर है हम, शेर। कि बायलैटरल मैं भी वही बोलता हूँ पैट कमिंस को, वर्ल्ड कप ठीक है, आईपीएल जीत के दिखा, फिर बात करेंगे। या और रोहित ने 5-5 जीत रखे हैं। और हाँ क्या? तो बस थोड़ा सा वही यार मैच का, हाँ मैच का थोड़ा वो ही था बस कि 2 मैचेस हुए इस बार, कैप्टन सूर्य कुमार यादव है। हाँ और पहले मैच में सूर्य कुमार यादव, एक मीम था जिसमें ना एक बहुत ही ऐसा पोकर फेस्ड इंसान था और लिखा था कि वाचिंग सूर्य कुमार बैट टुडे आफ्टर वाचिंग हिज वर्ल्ड कप फाइनल इनिंग्स, बिकॉज वर्ल्ड कप फाइनल इनिंग्स में ही कुडंट टेक ऑफ, बट पहले मैच में ही स्कोर्ड 80 ऑफ 40 बॉल्स, 41 42 बॉल्स। तो अपने ये जो जॉश इंग्लिश हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए विकेट कीपिंग कर रहे थे वर्ल्ड कप में, उन्होंने ही स्ट्रक अ वंडरफुल सेंचुरी, 200 कुछ 8 या 9 रन का टारगेट दिया था इंडिया को, बट विद आवर बैटर्स एंड सूर्या एंड देन ऑफ कोर्स रिंकू थे लास्ट में, ही फिनिश इट ऑफ विद अ 6। बड़ा ही एक पॉइंट पे बड़ी इजी विक्ट्री थी, लेकिन फिर बहुत आई थिंक लास्ट ओवर में 3 लगातार बॉल पे विकेट गिरे हैं, मतलब इट वाज नॉट अ बॉलर्स हैट्रिक बट टीम हैट्रिक हो गई थी। और फिर लास्ट बॉल पे, हाँ, और लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था एंड इट वाज रिंकू देयर, सो ऑफ कोर्स he did what he does best on last balls, he hit a 6. But एक बहुत ही नीरव, this is something that I really want to know what is your opinion on this, because ये रूल है, अब आप ये मत कहना प्लीज कि रूल है, रूल तो रूल होता है कि जब 1 रन 1 बॉल पे चाहिए था, अब बॉलर ओवर स्टेप कर गया, अब बैटर ने तो छक्का मार दिया, तो कायदे से तो यार बैटर को भी 6 रन मिलने चाहिए ना। बट पहले क्या हुआ? नहीं हुआ, पहले नो बॉल हो गई, पहले ओवर स्टेपिंग हो गई, नो बॉल खत्म, 1 रन वहीं से खत्म 1 रन वहीं से आ गया, बट मैच बीच बॉल पे तो नहीं रुक सकता ना, बॉल जब तक खत्म हुई तो बॉल, यार अगर वो आउट हो जाता तो भी जीत जाते हो, तो हम जीत जाते हैं। बट व्हाट इफ ये केस है कि 9 डाउन पे है, व्हाट इफ इट्स लाइक you're 9 डाउन we still win, वहीं पे we'll still win ना, because 1 run is हाँ, मतलब या उसमें मैं रन आउट में बोल रहा था, बट यार whether he was out, whether he was छक्का जो पड़ा, भी हो, चौका पड़ा, सिंगल मारा, फिर नो बॉल होते ही गेम खत्म। मतलब द ओनली थिंग इज कि वो बाद में नो बॉल बता रहे हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आइडियली इट शुड गो टू द बैटर ना, बिकॉज इवेंचुअली आप ये देखो बॉल में क्या हुआ, अगर वो आउट होता तो देन हु डज इट गो टू? डज द बॉलर गेट अ विकेट? मतलब बॉलर तो वैसे भी नो बॉल पे कैसे लेता विकेट? एग्जैक्टली, तो जैसे ही बॉलर है तो मैच खत्म था ना वहां पे। तो आउट तो वो नीरव वैसे भी रन आउट पे होता ना, क्यों? कैच, बाउंड्री कैच, बाउंड्री कैच होता तो वो आउट नहीं, ही होता ना, no अगर ball- नो बॉल हो गई तो वो तो रन भाग नो लिए बॉल हो गई तो रन तो हो गया ना, रन तो हो गया ना। वही मैं नहीं, कह रहा मेरा हूँ, point was- कैच से पहले हाँ, नो बॉल हो चुका है, तो कैच नहीं माना जाएगा तो चक्का क्यों माना मतलब जाएगा? एज अ बैटर मैं तो रॉब्ड फील करूंगा कि मेरे 6 रन ले लिया आपने। ये वीरेंद्र सहवाग के साथ भी हुआ था जब जानबूझ के, एक आपको याद हो नो बॉल कराई थी सूरज रैंडम ने, वो 99 पे थे और 1 रन चाहिए था और उसने चौका मारा, लेकिन नहीं मिला उसको चौका, क्योंकि अब उस मोमेंट में कैसे उसको पता होगा। सो एक बॉल तो कंप्लीट हो ही गई ना इवेंचुअली, इज व्हाट आई एम सेइंग कि मे बी तो द रूल इज बीन डिजाइन्ड इन फॉर दिस ओनली ना, कि अगर वो कैच पे आउट होता तो भी 1 रन तो इसका नॉट आउट जाता, एंड द टीम गेट्स दैट 1 रन। क्योंकि वो नो बॉल इज द फर्स्ट एक्शन, वहीं पे 1 रन काउंट हो गया ना, तो खत्म। ऑल्सो सेम गोज विद द वाइड, नो कि वाइड हो गया तो हो गया खत्म, फिर मैच तो वाइड हो गया तो फिर बॉल कुछ होगी नहीं ना, मतलब मोमेंट वो तो बैटर तो आया ही ना, प्ले में ही नहीं आया बैटर, तो यहाँ पे है यार बैटर ने छक्का मार दिया है ना, उसके रन गिने जा रहे हैं, सो या दैट इज माय, ऐसा तो नहीं है ना कि रिंकू ने एक ही छक्का मारना था लाइफ में। अच्छा, और प्रॉब्लम पता है क्या है इसमें, मैं आपको बताऊं नीरव, कि वो बॉल लेकिन तब भी बैटर के अगेंस्ट गिनी जाती है, बॉल्स फेस में वो जाएगी वो बॉल, नो बॉल है ना। हाँ, नो बॉल तो जाती है, मेरे को अच्छे से याद है। तो क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, रिंकू था 22 रन 13 बॉल पे जब लास्ट बॉल थी,
उसने छक्का मारा तो स्कोर कार्ड पे आया रिंकू इज 28 ऑफ 14 बॉल, लेकिन बिकॉज वो रन उसके अगेंस्ट में नहीं काउंट हुए, जैसे ही पता चला नो बॉल है, तो इसका स्कोर वाज रीडिंग 22 ऑफ 14। तो एसेंशियली आप देखो ही हैज एक बॉल उसकी बढ़ गई, लेकिन उसने छक्का मारा वो काउंट नहीं हुआ, 0 रह गया। सो मैं वो कह रहा हूँ कि समहाउ सोचना चाहिए मतलब इस बारे में कि ये थोड़ा सा अनफेयर है फॉर द बैटर एंड फॉर द टीम आल्सो। That's how the rules are. जीत गई ना, इंडिया जीत गई ना। अरे यार रिंकू ने अगले दिन भी चक्का मारा है। हाँ, रिंकू ने तो अगले मैच की बात करते हैं। अगला मैच जो था तब इंडिया ने पहले इसको एक्नॉलेज कर लेते हैं रॉबिन को। रॉबिन भाई, अकॉर्डिंग thank टू you. रॉबिन बदला, अकॉर्डिंग टू रॉबिन भाई ये बदला नहीं था। हाँ 5-0 भी बदला नहीं है यार। नहीं, हाँ, इसका वर्ल्ड तो कप कोई फाइनल में हराओ। आई एम हाँ ओल्ड true, सही इनफ टू रिमेम्बर कि 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वेस्ट इंडीज इंडिया आई थी और 5 वनडे हुए थे, जिसमें मैं एक देखने गया था और उन्होंने प्रॉपर पेला 5-0 था या हाँ 4-0 था विद 1 रन आउट, मतलब प्रॉपर। और फिर टेस्ट हुए थे, टेस्ट में भी 4 टेस्ट मैचेस या 5 टेस्ट मैच सीरीज में 2-0 हारे थे और बाकी वाह। तो ऐसा भी हुआ, पेल के गए थे हम्म बट बदला हाँ नहीं बट लिया। यार, ट्रॉफी या हमारे पास ही 25-30 साल बाद, जितने भी साल हो गए, 40 साल बाद याद रहता है कि ट्रॉफी तो हमारे पास है ना। बिल्कुल। दुख तो अभी भी हो रहा है। हाँ, दुख तो बहुत होता है, क्या कर सकते हैं। हाँ चलो, तो कमिंग बैक टू द इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज, तो पहला मैच हम ऐसे जीते, थ्रिलर मैच था, बहुत बढ़िया क्राउड आया था। फिर हम गए थिरुवनंतपुरम, जिसको मैं चाहूंगा रुद्र स्पेल कर दे हमारे दर्शकों के लिए। और अगर कर दिया तो, और अगर कर बट दिया तो, मत कर क्योंकि त्रिवेंद्रम बोल के भी काम चल सकता है। ठीक है, तो त्रिवेंद्रम में फिर इंडिया ने पहले बैटिंग की और वहां पे एक दिन पहले बारिश हो रही थी, लेकिन मैच के दिन भी बारिश हुई, रनों की बारिश हुई, 235 रन इंडिया ने मारे। यशस्वी, ऋतुराज और ईशान किशन तीनों ने 50s मारी, लेकिन सारी वापस से जो तारीफ सबसे ज्यादा हुई वो ही रिंकू की, क्योंकि उन्होंने 9 बॉलों में कुछ 32 रन मारे, which included I think 4 boundaries and 2 sixes. So he's really shaping up to be the finisher that India needs right now in limited overs cricket. India शायद misses. जल्दी से वापस उनका ODI डेब्यू भी हो, we'll see. So after that Australia couldn't really take off and वो 190 पे ही सिमट गए, मतलब सिमट गए as in they fell short by 40 odd runs. So right now we are leading the series 2-0 and अब ट्यूसडे को मैच है गुवाहाटी में, सो देखते हैं कि क्या ये 3-0 हो जाएगा और सीरीज वहीं जीत जाएंगे, या फिर आगे जाके कोई ट्विस्ट टर्न आने इसमें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑन पेपर दे आर प्लेइंग मोर प्लेयर्स फ्रॉम द वर्ल्ड कप टीम दैट वन द वर्ल्ड कप, दे हैव मोर प्लेयर्स इन द स्क्वाड देन India. इंडिया हैज, बिकॉज दे हैव मैक्सवेल, दे हैव ट्रेविस हेड, आई थिंक जॉश इंग्लिश है, स्टीव स्मिथ उनके लिए ओपनिंग कर रहे हैं, व्हिच इज अ वेरी बिग मूव कि स्टीव स्मिथ से वो ओपनिंग करा रहे हैं, सो दे हैव स्टिल आई थिंक मोर एक्सपीरियंस, सो वी विल सी, या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंडिया शायद ट्यूसडे को वापस, यार I'm hoping for a Arshdeep to come back to life यार, मतलब इतना पोटेंशियल वाला बॉलर। अजिंक्य will disagree here. Yeah, completely. I don't like him as a bowler since start. I don't know, for Come some on reason. यार, For some reason. but yeah, There is no reason. very underwhelming, very नहीं, आपको रीजन तो बताना पड़ेगा आपका, ऐसे स्वीपिंग हाँ सम रीजन क्या होता है, फिर तो हम कुछ भी assume कर लेंगे। हाँ मतलब क्या- नहीं, मतलब he is not good with pace, वो बॉल भी स्विंग नहीं करता इतना, मतलब he is not as lethal as सब इतना उसको हाइप करते जितना, ऐसा मुझे लगता है, that's my personal opinion. आपको ट्रेडिशनल फास्ट बॉलर चाहिए। हाँ, बुमराह को वापस मतलब लाओ। जसप्रीत बुमराह वो भी ट्रेडिशल फास्ट बॉलर नहीं है। ट्रेडिशनल का है वो भी नहीं है, एग्जैक्टली यार, but वो भी नहीं lethal है। तो है ना, lethal तो है, यॉर्कर मारता है इतनी खड़ा धाड़ धाड़ धुड़ करके, विकेट तो लेता है, but अर्शदीप यार इतना लाइन कोई लेंथ अगर lethal ये नहीं बंदा कंसिस्टेंट जो जैसे था ये वर्ल्ड कप में, वही नीड टू सी दैट अगेन। पर्सनल ओपिनियन गाइस, ऐसे बोल के मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, सही है, सही है। Any final thoughts? We wanted to also go through one more thing which has happened, which is the changes in the some rules by the ICC. तो रूल्स शिशिर बताना। हाँ, तो पहला रूल तो ये है कि अब क्या होगा कि स्लो ओवर रेट्स इज अ प्रॉब्लम, वी हैव सीन दैट ऑफन। तो अभी ये लोग T20 और वनडे इंटरनेशनल्स में, यानी व्हाइट बॉल क्रिकेट में, फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल 2024 आईसीसी इज ट्राइंग आउट एन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हर एक ओवर के बीच में स्टॉप क्लॉक चलाई जाएगी चेक करने के लिए कि कितना टाइम लग रहा है, और अगर 60 सेकंड हो जाते हैं पूरे
उस दौरान टीम वापस बॉलर नेक्स्ट ओवर कराने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा एक बार होता है, 2 बार होता है, जब तीसरी बार होगा ऐसा एक इनिंग्स के अंदर तो उस टीम को 5 रन की पेनल्टी लग जाएगी। तो अच्छा, क्वेश्चन ये कब से चालू होगा? अभी 3 तारीख को पहला मैच है दिसंबर में। ओडीआई सीरीज चालू हो रही है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की। तो ये सिर्फ तो ओडीआईज वहाँ में होगा कि सारे फॉर्मेट्स में हो रहा है? T20s और ODIs, T20 इंटरनेशनल्स एंड ODIs till April। एक वन मोर क्वेश्चन, हाँ हाँ, T20 में ऑलरेडी वो टाइम काफी कम है, आई गेस 1 मिनट का है 1 मिनट का क्या है ऑलरेडी। टाइम? ऑलरेडी टाइम है वो 1 मिनट का। नहीं, बॉलर्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है ना, ओवरऑल टाइम लिमिट है टीम के लिए। ओवरऑल टाइम में तो अभी रूल जो था अभी तक वो ये था कि मान लो आपका अभी क्या टाइम हो रहा है, 10 साढ़े 10 बजे basically- इनिंग्स खत्म होनी थी। तब तक अगर आपका फाइनल ओवर स्टार्ट नहीं होता तो तब आपके आउटसाइड Fielder 38 का। सर्कल के बाहर जो फील्डर है उनमें से एक अंदर लाना होगा, वो नहीं, रूल है अभी। एज फार एज आई रिमेम्बर T20 में भी हाँ। बैटर को अंदर आने का एक रूल था, नहीं, टाइमर। बैटर बैटर की को- बात नहीं हो रही, अभी बॉलर की बात हो रही है। बॉलर अभी- फील्डर अंदर आता है हाँ, अभी का जो रूल है उसपे, ये भी 2022 में ही लाया गया था। लेकिन अब ये नया जिनकी है। आप किसकी ये बात कर रहे हो? आप वो Ajinkya अलग-अलग is talking चीज़ है। about the batter coming back. बैटर Batter गेटिंग होने के टाइम्ड बाद। आउट नहीं, Yeah. वो अलग चीज है, वो तो अलग चीज है। ना। Yeah. अभी ये बोल रहे हैं कि बॉलर को भी मतलब 2 एंड से करते हैं ना, Stipulated time. हाँ। यहाँ से अगर आपने ओवर खत्म किया है तो ये वाला, ये यहाँ पे बॉलर शुड बी रेडी इन अच्छा, 60 60 seconds 60 सेकंड। 60 फ्रॉम द टाइम द अंपायर कॉल्स ओवर हाँ। और गिव्स द कैप टू द बॉलर। वहां से दूसरा तो साइड पे फिर- अनलेस वो स्पेसिफिक सर्कमस्टांस है कि ड्रिंक्स ब्रेक है या तो कुछ है तो होगा एक ही। अलग बात है। वो तो होगा, तो इसके उसमें बाद तो जो बॉलर होगा हैज टू बी रेडी। क्या- पानी क्या? बैट्समैन पी सकता है, बॉलर नहीं पी सकता। बोले। तो इसके बाद क्या वो रेस्ट्रिक्शन वाला रूल हट जाएगा? कौन हाँ, सी आई एम restriction? गेसिंग कि भाई तो 5 रन 5 पेनल्टी फील्डर वाला। पेनल्टी वाला। I guess. मतलब ये ट्राई कर रहे हैं क्योंकि अप्रैल तक ट्राई कर रहे हैं जस्ट टू सी हाउ इट प्लेज आउट फॉर एवरीवन। हम्म, तो इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग द फील्डर, अब वो 5 रन की पेनल्टी तीसरी बार होगा तब होगा, ऐसा हर बार नहीं होगा। 3 ऐसे काउंट्स होंगे तब जाके 5। ऐसा होगा। हाँ, 3, 6, थर्ड 9। स्ट्राइक पे बेसिकली दे आर सेइंग थर्ड स्ट्राइक एंड यू हैव 5 रन्स एडेड टू द स्कोर ऑफ ऑपोजिशन। तो वैसा है। और दूसरा जो एक मेजर अपडेट ये था कि आईसीसी ने जो है अच्छा ट्रांसजेंडर सॉरी, तो ये क्लॉक जो है ये कौन रखेगा? स्कोरबोर्ड पे होगा कि अंपायर की आई घड़ी थिंक पे वो होगा? अंपायर की घड़ी पे होगा। फोर्थ अंपायर की घड़ी होगी। थर्ड अंपायर या जो- फोर्थ अंपायर वो फिर कम्युनिकेट करेंगे कि इट्स लाइक बहुत हो गया, हाँ मतलब 5 time हो रन दे गया। लो। हाँ? पर ये वक्त शुरू निकला कब जा होगा? रहा है। टाइमर शुरू कब होगा? अभी अभी 3 तारीख यार, से। ओके सो 3 एक तारीख, एक्चुअली not like नहीं that. नहीं ओके Not सो like that. देयर इज अ प्रोसेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट वेयर एट द एंड ऑफ एन ओवर एन अंपायर सेज ओवर, ओ, बोलते हैं वो। तो एक्चुअली आई एम अज्यूमिंग कि अब वो उसके माइक बाद अप होगा चालू और वो हाँ। वहीं से शुरू होगा। आई एम अज्यूमिंग हाँ क्योंकि देयर इज अ फॉर्मल एंड टू एन ओवर व्हेन द थ्रो हैज कम इन फ्रॉम द बाउंड्री व्हाटएवर विकेट कीपर इज वो वो गैदरिंग, बॉल देन द प्ले अंपायर, खत्म हो जाता है। when the हाँ जो प्ले जो when the umpire thinks it's dead, वहां पे Yeah. he says the word over. He usually says it while giving the topi, या हाँ, or he तो says it topi is and the then gives the indicator. topi. Topi is the हाँ, indication. visual cue के लिए। Yeah. ये लोग आईपीएल में भी लाना चाह रहे थे बट मना कर दिया क्योंकि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ज्यादा जरूरी है। हाँ, बट वो एक को 2 होते हैं ना स्ट्रेटेजी टाइम। नहीं मजाक कर रहा हूँ, वहां पे नहीं, ये अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में ही लगेगा, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और फिर हाँ। दे विल डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू विद दिस। आईपीएल में कुछ नए रूल नहीं आए ना अभी तक? अभी तक तो नहीं सुना। सब नहीं। बात सुन रहा था कि अब शायद जो जिस वजह से क्या कहते हैं इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट का रूल बना था, नहीं जिस वजह से इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट का रूल बना था, वो क्योंकि अब वो जरूरत नहीं है तो शायद दिल स्टॉप। थोड़ा एक्सप्लेन कर दो व्यूअर्स को क्या कहना चाह रहे हो आप। मुझे नहीं पता क्या चीज है, but हार्दिक मैं पांड्या तो सुना आ था गया ना गाइस। हाँ। हार्दिक पांड्या तो आ गया, अभी Okay. क्या इम्पैक्ट सबकी जरूरत ही नहीं है। बट हाँ, सेकंड अपडेट वो ये है कि ट्रांसजेंडर वुमेन जो होती हैं, बेसिकली जिन्होंने मेल से फीमेल कन्वर्जन मतलब सर्जरी कराई है या फिर किसी भी फॉर्म की मेल प्यूबर्टी एक्सपीरियंस की है, दे कैन नॉट प्ले विमेन्स इंटरनेशनल गेम्स एनीमोर। और अगर आप सोच रहे हो कि क्या किसी ने अभी तक खेला था, तो कनाडा की एक प्लेयर थी डैनियल मगगे, जिन्होंने सितंबर में शी बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, फर्स्ट ट्रांस वुमन। तो अब her career is also effectively it's over now. She has herself accepted it, and I think वो ICC ने ये रूल इसलिए लाया है to
वो कहते हैं for the integrity of the game and for the safety of the players and all that, but ये थोड़ा debatable है कि ये कितना सही है move, कितना गलत है, क्योंकि essentially on the basis of this there's the entry is kind of barred now for trans women. So yeah, guys, any thoughts? Genuine, एक सवाल है, aren't there any third gender or remaining gender tournaments happening around the world? मेरे को पता नहीं यार, वो वही बात है कि अभी कितने हैं जो आईसीसी का तो नहीं होगा, आईसीसी का तो नहीं है that we are aware of. There's men's world cup and women's world. Yeah, and also one more thing is कि आईसीसी ने कहा है कि हर नेशन अपना डोमेस्टिक जो रूल्स है वो अपने बना सकता है, तो दिस इज जस्ट एप्लीकेबल फॉर वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट, मतलब women's world cups basically. मतलब जो भी बायलैटरल या जो भी होता है, कोई भी नहीं, बायलैटरल हो कुछ भी हो, बस इंटरनेशनल क्रिकेट जो भी है उसमें ये नहीं चलेगा, मतलब But has this rule also been applied for a male transgender? नहीं, अभी वो कुछ नहीं. I think it, कुछ नहीं है. From what I understand, it's कि भाई जब when they talk about male puberty, so it's like when someone experiences male puberty, तो उनकी strength wise या overall body is made, you know, तो वो women's cricket में कितना equalized है, I think that was their concern. Yeah, it's a hot topic. I think कि, you know, certain कई sports में ये हो रहा है internationally, something especially like USA. swimming also. Yeah, so they say, you know, so it's a touchy topic, it's a tricky topic, and you know, generally the world is becoming more inclusive towards genders. तो इस situation में ICC ऐसा एक rule बना दे which effectively prohibited one person, right? Yeah. So it's for now. Yeah. For now, yeah, मतलब it's prohibited a community actually, not just one person. मतलब there was one case. Yeah, right, exactly. That made ICC's rule, you know, less inclusive. That's what. Okay then. But then also एक ICC के around एक भी news है कि they have allowed Sri Lanka to play bilateral series, not just मतलब ICC tournaments नहीं खेल सकते as of now, but they can play bilateral. So that's the Sri Lanka तो I think Champions Trophy के लिए भी qualify नहीं किया है ना? नहीं. So yeah, so अभी उनका T20 next World Cup है ना? T20 World Cup है. तो तभी तक अगर कोई वो नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया तो हर एक टेस्ट तो खेलेंगे. That's also part of the Test Championship. So that's under ICC. उसका अभी तक कुछ अपडेट नहीं है. ठीक है, चलो पता लगा के अगले हफ्ते बताओ. Hopefully तब तक केस रिजॉल्व हो जाएगा. Thank you guys for joining us. We'll be back next week. We'll talk some more cricket, some more action from the week, and hopefully some fun memes next time. Ajinkya, इस बार conversation थोड़ा serious हो गया, है ना? बहुत ज़्यादा. Actually serious बात हो रही थी, retention and captaincy और ऐसे ऐसे. तो अगली बार थोड़ी बड़ी बात थी तो इसलिए मैंने मीम नहीं लाया. अगली बार इतनी बातें नहीं होंगी, बट बातें होंगी रोहित शर्मा. क्योंकि अब सारे मीम्स तो अगर आते भी ये रिटेंशन से रिलेटेड, सारे वो एंटीला के जो भाई साहब है, एंटीलिया के, उन्हीं के राउंड आते. चलो तो बट नेक्स्ट मतलब 2-3 हफ्ते में तो हो ही जाएगा सारा ये मामला रिजॉल्व. तो हम शिशिर को जल्दी है. हाँ, शिशिर को जल्दी है, तो हम छूटते हैं अपने रिटेंशन के टेंशन से. नमस्कार, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड नाइट. Good night, Bye guys. bye.